करते हम स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं स्वागत करते हम स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं स्वागत करते हम स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं देव पधारे अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में देव पधारे अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में मिलके करे सबका दिल से Didi, Mohini, Didi la chit chat kabulaki swagatam. So, welcome. I just would like to request whoever has not been using any language translation or not coming in the video because of any reason, you can also use YouTube channel or live stream channel. Okay, so we would like to welcome our Avyakt the Angel team as our host for today's program. Welcome. I am Avyakti Kumari from Avyakti Parivar. My name is Avyakti Balika and I am from Avyakti Parivar. Welcome to Avyakti Parivar. So, Parivaraniki swagatam. Avyakti Kumari, Avyakti Kumarudu. we are meeting our two Didis, Mohini Didi and Jayanti Didi, and they will have a beautiful conversation. Mohini Didi, Jayanti Didi వాళ్ళ ఇద్దరి సంభాషణ And little baby sitting within me. Practice see little goddess and beautiful angel each soul. When I recognize my inner being right, this helps us create family, one religion, one world. కెమెరాలు ట్రాన్స్లేషన్ వాడని వాళ్ళు కెమెరాలు ఫోటోస్ అయిన వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో కూడా చూడొచ్చు. వచ్చేసాం మనం. ఇంకా తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి కనెక్షన్ల వరకు
Daddy is her engine form. Daddy let us have how to become complete. Baba and Daddy filling our house. Mohini Didi, आपने फिर बुनिया में बहुत पूरी हमारी बनकर Ahahaha, yes. This was just a trailer from our little Mohini Didi and little Jayanti Didi. Let's welcome Mohini Didi and Jayanti Didi. Welcome, Mohini Didi and Jayanti Didi. Welcome Jayanti Didi. Welcome Mohini Didi. Jayanti. वो मेरा बाबा है, वो मेरा लाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो ఈ బుట్టకల్లో ఇద్దరితో వెల్కమ్ చేయించారా? Oh, గ్రేట్. Shanti, just now we met little ones, little angels. Now we welcome our Didis, Didi Jayanti and Didi Mohini. Please welcome everyone. Welcome Jayanti Didi and welcome Mohini Didi. So here there is a flower from Mohini Didi for Jayanti Didi. Please accept. Thank you. Welcome Abhakti Parivar and everyone waving one hand. ఓం శాంతి. ఒక్క చేత్తో ఇద్దరు పిల్లల్ని వెల్కమ్ చెప్పండి, చెయ్యి ఊపి. జయంతి దిది లండన్ నుండి మాట్లాడుతున్నారు. अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, अपनी खुशी का किस तरह
Om Shanti. Thank you, everyone. So today's program is very different, and now we're giving the whole stage to our two Didis. They will have beautiful conversation, and we all will be just listening. Just one ఓకే, again ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మొత్తం announcement that ఇద్దరు we have a దిదీలకి limit until 1,000 in Zoom. So whoever is not turning on your video, you can move to YouTube or live stream so that others who would like to have video on and translation can join the Zoom. But others who are not turning on the video and not having the translation language needed, they please join the YouTube and live stream so others can join here. Thank you very much. And now, all two Didis, you have 1 hour for your conversation. And our Awake the Angel team has, in the end, 4 questions for you. And then, of course, in the end, we all will get powerful drishti from our two Didis. Thank you very much. And now it's all yours. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక గంట సేపు ఇద్దరు దిదీలు మాట్లాడతారు. Hello, లాస్ట్ లో everyone, and Om రెండు Shanti to my dear sister Mohini. 4 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి లాస్ట్ లో. ఇప్పుడు ఇద్దరు దిదీలకి స్టేజ్ ఇచ్చాం. ఓం శాంతి. ఇద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు వెల్కమ్ చెప్పుకుంటున్నారు. Really, such beautiful feelings. Thinking of early days of childhood when we ఇప్పుడు both were చిన్నప్పుడు రోజులు came to గుర్తొస్తున్నాయి. Yajna, came to Baba, ఇద్దరం బాబా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, యజ్ఞ దగ్గరికి had వచ్చినప్పుడు beautiful experiences from Baba, Mama, our బాబా ancestors. దగ్గర నుండి, అమ్మ దగ్గర నుండి, పూర్వజాత్ముల దగ్గర నుండి చాలా బ్యూటిఫుల్ అనుభవాలు ఉన్నాయి మాకు. ఇద్దరం చిన్నప్పుడు బాగా స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళం. Just went back there, and one ఇద్దరం of the reason we wanted to have this conversation ఇద్దరము due అక్కడ to the family. మా The love మా of ఇద్దరికి Baba, మంచి Mama, రిలేషన్ ఉంది love of చిన్నప్పటి our నుండి. సో ancestors, ఈరోజు ఈ and the ఈ fact మీటింగ్, ఈ కాన్వర్జేషన్, ఈ because కూర్చొని ముచ్చటాడుకోవటం మేమిద్దరం we were పబ్లిక్ not ఎందుకు there at మీ that అందరి time, మధ్యలోకి but ఎందుకు we had తీసుకొచ్చామంటే that ఫ్యామిలీలో experience, కూడా అందరికీ అనుభవం and I know that చేయడానికి మా ఇద్దరి we చిన్ననాటి have been good friends, good travelers, good మేమిద్దరం, మీకు తెలుసు, మేమిద్దరం whatever I మంచి should say, ఫ్రెండ్స్, మంచి because I always ప్రయాణికులమే, felt lot మంచి of love, lot of సోదరులు. support మా ఇద్దరికి and cooperation ఒకళ్ళకొకళ్ళకి from చాలా you, సపోర్ట్ and ఉంది. ఇద్దరం బాగా I కోఆపరేట్ miss Dadi చేస్తాము. Janki lot because మాకు దాది I జానకి know చాలా two of ఎక్కువ us were గుర్తొస్తుంది. around Dadi Janki lot, మేమిద్దరం and దాది Dadi always ఎప్పుడు inspired us to ఉండేవాళ్ళం. దాది take new ఎప్పుడు initiatives, వాళ్ళు కొత్తది and Dadi చేయాలి always చేయాలి also said, మేమిద్దరం దానికి yes, please, కావాల్సినవన్నీ everything. కూడా సహకారాన్ని I'm ఇచ్చేవాళ్ళు. sure you must be also thinking about నాకు such దాది feelings and thoughts because నేను కూడా, all the నువ్వు కూడా feelings అలా emerge from అనుకుంటున్నాను. that చాలా time from the ఆలోచనలు beginning of దాది the దగ్గర journey. నుండి వస్తున్నాయని, దాది గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అని చెప్పి. Yes, indeed, Mohini Ben. I remember early days with Sakar Baba, and then I నాకు remember మొట్టమొదటి రోజుల్లో the time సాకార్ that బాబాతో Didi ఉన్నట్టు came to గుర్తొస్తుంది. London, and Dadi was నాకు there, and సాకార్ we had a బాబాతో few ఉండటము, తర్వాత నువ్వు instructions from మొట్టమొదటి his రోజుల్లో లండన్ రావటము, request, Baba and మన Didi and అందరం, Dadi to send Dadi Janki to London. తర్వాత And so దిదీని Daddy never forgot అది that and always లండన్ remembered that, పంపించమని మనం taking many రిక్వెస్ట్ blessings చేసాము. from the share of the service that Daddy has done, not only the దాది service that you do, చేసిన ఈ but సేవ, also the లండన్ heritage that సేవ, Daddy did. దానిలో We నీకు always కూడా said భాగం Mohini Ben gets a ఉంటే share of this నువ్వు because she చాలా was the ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చావు. Mohini of God. జయంతి దీది మోని దీదీతో ఉంటుంది. I think నువ్వు that ప్రోత్సహించావు. Dadi knew about our future, or నాదికి Dadi could మన recognize ఫ్యూచర్, మన what we భవిష్యత్తు could do. గురించి తెలుసు, మనం ఏం But I చేయగలం. always felt that unless we have ఇప్పుడు one Dadi నేను in ఎప్పుడు the foreign అనుకునేది, countries మనతో or పాటు foreign ఒక place, ఫారెన్ it కంట్రీలో won't be possible for ఉంటేనే us to మనం కంటిన్యూ and we needed చేయగలుగుతాము. her presence. And I thought ఆనందంగా with her ఉంటారు context, మనతో ఉంటే అని her చెప్పి, ఎప్పుడు నా relationship, yoga దేశాల classes, కాంటెస్ట్ అంతా and కూడా so, వేరువేరుగా and of ఉంటుంది. course, కానీ Rajni నేను Ben, ఎప్పుడు Rajni Ben, and దాదీల గురించి I దాది ఉంటే requested Dadi బాగుండు could come. ఆలోచన ఉండి, ఆ విధంగా And నేను that was really
హ్మ్. అది లండన్‌లో మనకి చాలా ఎందుకంటే relationship with our what I enjoy most in my life was కోటలాగా ఒక కోటలాగా మనకి అండగా but I have never దాది. done publishing IT and all that. You can do హ్మ్. you can do it. And really those her words of you can do it were like blessing for me when I దిది think of all దాది those ఎప్పుడు blessings which కూడా God has given ఏది me. వచ్చినా నువ్వు Because చేయగలవు, I నువ్వు always had చేస్తావు, నువ్వు elevated చెయ్యి vision for each one అంటా of us. ఉండేది. ఎందుకు అంటే ప్రతి ఒక్క I think only what దిది is మీద ఎప్పుడు necessary and కూడా was దాదికి necessary చాలా say yes. శ్రేష్టమైన భావన, So that శ్రేష్టమైన whatever is their దృష్టి vision ఉండేదంట. towards us చాలా ఉన్నతంగా can be చేస్తుంది, ఉన్నతంగా fulfilled and అవుతుంది, we can be అవుతారు అని చెప్పి nimit or instrument for Baba's task. నిమిత్తంగా That's absolutely true ఇన్స్ట్రుమెంట్ what you shared, because బాబా I never had the బాబా confidence that I should come back to London and do anything here. I wanted to stay in the comfort zone of Madhuban. It నాకు was Daddy who said, నువ్వు "Go, అన్నది you have to go," and I could నీకు see చాలా how కాన్ఫిడెన్స్ things were ఉండేది, headed నాకు for అంత this message కాన్ఫిడెన్స్ there. And నిజానికి so it ఏంటి was very చెప్తున్నారు, నాకు beautiful అంత to hear you కాన్ఫిడెన్స్ speak ఉండేది about కాదు, the నాకు vision for లండన్లోని service abroad. రావాలని ఉండేది కాదు. Again, constantly మధ్యలో ఉండేసి మధుబన్లోనే expanding my మధ్యలో horizons కంఫర్టబుల్ and గా అక్కడే saying, సేవ yes, చేయాలని this is ఉండేదా. possible, this is కానీ possible, this is దాది possible. విజన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి Daddy, they always had very, మీరు very elevated దాదికి vision of నా each one of us, but also of మనందరి మీద service. చాలా And so శ్రేష్ట I know that ఉంది, I'm మనందరం pleased that చేయగలము అని we ముందే set, I ద్వారా set చేసి myself నన్ను ఇక్కడ say చేసి నన్ను ఇక్కడ those తీసుకు boundaries go beyond that comfort zone. ఏమైంది చేయలేను Big ఫీల్ guidance and అవ్వగలవు అని others' vision. So అలా much is every చాలా family world. Know that when I was ఉన్న leaving India, బాబా Didi Manmohini at పరిచయం that time, కోసం, అందుకే దిది she gave me a దాదికి మన మీద అంత small దృష్టి ఉండి మనల్ని mantra. But నిమిత్తం one thing చేసింది. she said, I want you to go there and I want whole world together in harmony. And when she said this word, thought then we have indeed. So when దాది I చెప్పారు, was నువ్వు not అక్కడ much వెళ్ళాలి, interested చూస్తున్నారు because I was అందరూ into I was more with Didi ఒక Manmohini ఐకమత్యంతో and later ఉండాలి on with Dadi అని చెప్పి Prakash చెప్పారు. Rai అప్పుడు after నాకు Baba's అనిపించింది, నేను Diwan. మా దాది So then I సరే thought దీది this is బ్రహ్మబాది exactly sent to నేను them చేయాలి and అని this చెప్పేసి family. ఇంకా అంకుల్ గాయత్రి And బేన్ used to call తల్లిదండ్రులు Dadi Janki very వచ్చారు, often. తర్వాత And she దాది said జానకి Dadi, వచ్చింది, తర్వాత so that because I always feel that all అందరూ all of what my అయ్యారు. duty as Nimit is to connect the souls with the నేను foundation, with the seed, so that నా they sustain. నిమిత్తము అంటే నా Because I బాధ్యత know ఏమిటి, that of course each ఆత్మలని one of us have the పునాదితో కనెక్ట్ capacity చేయటం, to a పునాది certain extent to sustain. But the true sustenance really come from those foundation or ancestor souls. అనాది That's what my పూర్వజాత్మ belief మనం is. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ So I will bring everyone in ఇచ్చినా contact కానీ with that ఎప్పుడు person. కూడా ఈ So పాలన one time అంత్య Dadi said ఆత్మల that నుండి వచ్చింది, I was పూర్వజాత్మ very, very నుండి happy that వచ్చింది, you are so పునాది నుండి వచ్చింది అని. capable in her words, but you still connect everyone with me and with Yagya. I said that's what I feel, that what I am today is because of that connection. So I am very happy to open rather block connection నేను ఎప్పుడు with ancestor సంతోషంగా souls and founding members ఉండేదాన్ని. ఎప్పుడు because we దానికి all can sustain. దీనికి That చెప్పేవాళ్ళు sustenance will come అందరి from there. ఆత్మలను
నాకు The ఎగ్‌కి politicians is కనెక్ట్ just చెయ్యమని నేను making us అలాగనే famous, చేసేదాన్ని. making us ఈరోజు wealthy. నేను ఇలా ఉన్నాను అంటే They వాళ్ళు always ఇచ్చిన encourage all కనెక్ట్ episodes at ఓపెన్‌గా all కనెక్ట్ places. అవ్వటమే. Let them be connected with the seniors is very, very సీనియర్స్‌తో important. And కనెక్ట్ that is చేస్తూ what is happening now in the అది Vyakti ఇప్పుడు Parivar. I జరుగుతుంది. feel very వ్యక్తి good పరివార్‌లో ఇప్పుడు అదే to be close జరుగుతుంది. to the seniors. So ఇవాళ this వ్యక్తి పరివార్‌లో unity, అదే జరుగుతుంది. and of course with సీనియర్స్‌కి London, New York was దగ్గరగా like ఉండడం. sister, brother, sister, whatever, because that లండన్, was very, న్యూయార్క్ very supportive. వీళ్ళందరూ. And she always thought సో London and New America is same in ఎప్పుడు terms దాది of ఎప్పుడు దాది actually అనుకున్న come వాళ్ళు here very లండన్ often. సేవ Of course, విషయంలో like లేదా other continents సహాయం also, చేయటంలో తన నుండి also to కారం ఇవ్వటంలో come రెండిటికి together. And ఒకేలాగా I feel very చూసేవాళ్ళు. happy when we go in front of Avyak Bab Dada, six of us, and Baba ఎప్పుడైతే feels happy that ఆరుగురు we have gathered రీజనల్ the world together. కోఆర్డినేటర్స్ ఈ ఆరుగురు వ్యక్తి Remember Didi Manmohini's word వెళ్ళినప్పుడు that unity, harmony, cooperation అందులో with ఇప్పుడు each చాలా other, సంతోషం అనిపించేది. spiritual ఎందుకంటే and దీది other resources చెప్పారు really what వాళ్ళు example we can set ఎప్పుడు to ఐకమత్యంతో spread ఉండాలి. మీ direction, ఆరుగురు people's ఐకమత్యంతో blessings. ఉంటే విశ్వం One మొత్తం personal blessing I want to ఐకమత్యంలోకి share was వస్తారని very powerful. ముఖ్యంగా నేను It షేర్ was not చేయాలి easy to అంటే implement పవర్ఫుల్ that విషయం. sense of when majority is there and few of us are asked to go. Still, చాలా it మంది was అక్కడ a ఉన్నారు. bit కానీ of చాలా తక్కువ మేము challenge or కొంతమంది నలుగురు ఐదుగురు emotional బయటికి both రావాల్సి ways. వచ్చింది. But Didi said, wherever you are, especially when I came to America, it was దిది vast city. You know, New York is vast city. దిది చెప్పారు, There నేను is అమెరికా nowhere ఇప్పుడు how నువ్వు to start. ఎక్కడున్నా And ఎలా she ఉన్నా always said that always ముఖ్యంగా remember your mind should be in Manmanabha ఎప్పుడు and your heart should be గుర్తుంచుకోవాలి, నీ praising మనసు God. మన్మనాభావలో Don't forget that. ఉండాలి. నీ మాటలు Karma భగవంతుడి bhoge కూడా to karma yoga. ఇది మాత్రం This గుర్తుంచుకో will ఎప్పుడు bring అని చెప్పి you చెప్పారు. success. And of course, Avyak ఈ Babdada రెండు used to పదాల give a lot ద్వారా of నువ్వు lessons సఫలతను and పొందుతావు showed అని that ఇది మనకి చెప్పారు. the vision of ancestors మనస్సులో makes many మన్మనాభావ, things happen. మాటలలో భగవంతుణ్ణి I remember ప్రేస్. how Daddy used to attend every single regional coordinators meeting that we 3 days with us, could speak something ఉంది. రా and one of her గుర్తుంది మనం intentions, అది తో she పాటు asked us కూర్చునే వాళ్ళు on the basis of కూర్చొని service 3 that రోజులు ministry చాలా మన మధ్యలో ఉండేసి God అన్ని considers as such అది to be a ఏమన్నా అంటే spiritual చాలా relationship of an exchange of love ఆర్థికంగా and షేర్ joy చేస్తారు. and spirituality and the things that we've learned in our own lives. Every conversation we would have together, ప్రతి she would make కాన్వర్సేషన్ sure that that bond was always ఎప్పుడు there, కూడా so that దాది our bond remained a very అందరూ strong మనల్ని spiritual one. ఐకమత్యంగా And ఉంచారు. many years ఇప్పటికి కూడా passed మన by with this, మధ్యలో over ఎంత 5 years, ఐకమత్యంగా ఎంత weekly చక్కగా monthly ఉన్నారంటే meetings. వాళ్ళు తయారు When చేసిన people would పునాది. ask me while Daddy was still physically around, they would say, "What happened?" I said, "Baba will carry on his work in the same way, and the world will still stay together because Baba and Dadi ఎవరు are one." దాది And వెళ్ళిపోతే so దాది ఇప్పుడు mutual ఉన్నారు respect, కదా, love, and దాది goodwill with each other వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు is going to ఏమవుతుంది be what దాది పని carries అంతా అని us చెప్పేసి through ఇలాంటివన్నీ whatever transition happens in the ఆయన future. కార్యాన్ని ఇప్పుడు ఎలా This is the జరుగుతుందో reason అప్పుడు కూడా అలానే చేసుకుంటారు అని చెప్పి the physical చెప్పాన్ని. world or that ఎందుకు in అంటే subtle వాళ్ళు form, తయారు but చేసిన that పునాది connections అదంతా remains దాని very తర్వాత strong. వాళ్ళు That నడుపుతారు openness with అన్న each other, నమ్మకం. that అంత నమ్మకం communication ఇచ్చారు is a మనకి very వాళ్ళు. strong one. మన That's why we మధ్యలో love మంచి రిలేషన్ ని తయారు the work చేశారు. that he did, but also what she wanted us to do, both in her presence, and she knew that at some point she'll become a Vyatan, దానికి so she తెలుసు wanted us to అది carry on with తయారు that. చేసిన So the పునాది తనకు spiritual తెలుసు. connection with ఏదో ఒక Didi రోజు should తను remain very strong and వెళ్ళిపోవాల్సిందే constant అని చెప్పి, కానీ as being a పునాది very, చాలా very
స్ట్రాంగ్‌గా తయారు చేశారు. మన మధ్యలో ఎంతో మంచి never abandoned సంబంధాన్ని Dadi తయారు came. చేశారు. దాని ద్వారా I was there just మనం to ఈరోజు whisper in అందరినీ your ear, కూడా Dadi, కలిపి when you were ముందుకు gone. తీసుకువెళ్ళగలం. మనం I asked Dadi one time, కాబట్టి అందరినీ ముందుకు I think some of తీసుకువెళ్తున్నాం. us were sitting around her, that is relationship important or service is more important? She said, if there are no good relationship, there can't be any sustainable service. ఒకసారి చాలా మంది And I always కూర్చున్నాము remember చుట్టూతో that because sometimes it అది does happen. ఎవరో For ప్రశ్న sake of అడిగారు, service, we, రిలేషన్షిప్ or ఇంపార్టెంటా for సేవ any of ఇంపార్టెంట్ things connected with service, అడిగితే అది we create చెప్పారు, conditions సంబంధం for సరిగా లేకపోతే సేవ acknowledgement of జరగదు, సంబంధం understanding ముఖ్యం and good అని చెప్పారు. relationship. Because మంచి I సంబంధం, remember Dadi said, well, if మంచిగా సేవ relationships are జరిగేందుకు good, కూడా service will be good. So Dadi herself actually also created that example, that she came forward for us, and of course we came దాదిని forward for ఆ her. ఉదాహరణ And తయారు when she చేశారు. said తను that what I am today తను because of చేసిన all of you, and ఉదాహరణని what మనం you are ముందుకు also because of తీసుకున్నాం. me. So I said, of course, I believe in that. And so, what is needed for all of us worldwide, amongst ourselves, ప్రపంచంలో అందరికీ ఏది others, and అవసరము within అని family, అడిగేదాన్ని. to have that love, to respect, అందరికీ ఆ and ప్రేమ, గౌరవం live that ఉండాలి. true spiritual love-based relationship. సత్యమైన And it's ప్రేమ very, very సంబంధం important that if ఉండాలి. we have that, we are together. మనందరం కలిసి Together ఉన్నాం. as all Baba's family worldwide. అందరూ Everyone is అన్ని trying, if we all సెంటర్స్, are బాబా together, పిల్లలు our అన్ని collective చోట్ల energy, అందరూ కూడా which is very కలిసి much needed at this time. ఈ సమయంలో అది We are చాలా very soon అవసరం. going the transition which is about to happen, because ఈ I was ట్రాన్సిషన్ thinking that how దాది వెళ్ళిపోయి outside world ట్రాన్సిషన్ it seems జరిగేది. is going faster than us ఇప్పుడు a little bit, ప్రస్తుతము పరిస్థితికో but ఈ it is going ప్రపంచ పరిస్థితి very ప్రకారం fast, and జరుగుతున్నది అంతా whether బట్టి it's moral values చాలా or ముందు any kind of చాలా moral త్వరగా values, వెళుతుంది. అంటే it's really, really at ఆ low నీతులు degrees. కానీ లేదా మనలోని I'm విలువలు thinking కానీ India's అన్ని family కూడా worldwide తగ్గుతుంది. really has to కానీ మనలో take a అది leap పెంచుకుంటున్నాం and go through the సమయానుసారం. transition phase ప్రపంచం so that పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు we are ready for that transition. ఇప్పుడు Baba always says that ట్రాన్సిషన్ లో ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఈ Baba says in ట్రాన్సిషన్ his కి మనం books, but రెడీగా ఉన్నాం. transition or destruction is waiting for all of you. ట్రాన్సిషన్ We లేదా all డిస్నాషన్ have to అనేది be ready మనందరి soon కోసం now, ఎదురు చూస్తూ ఉంది. మనందరం and ఇప్పుడు రెడీ అవ్వాల్సిందే. individually, and I feel also collectively. ఇన్ So we ఒక్కొక్కళ్ళుగా all have లేదా to అందరూ be in that కలిసికట్టునైనా harmony, మనం be in ఈ that loveful, ఐకమత్యంగా and give each ఉండాలి. other whatever ట్రాన్సిషన్ లో cooperation is మనం required ముందుకు in the వెళ్ళాలి. service of అంటే this మార్పు journey. It could జరుగుతుంది. ఈ happen that మార్పులో మనం some should ముందుకు lose, వెళ్ళాలి. some should సమయం lose. దగ్గరలో Sometimes there are certain సరే. spiritual needs of each other. ఒక్కొక్కసారి So try ఒకళ్ళకొకళ్ళు to ఆత్మిక cooperate, support, అవసరాలు ఉంటాయి. so that we all can సహకారం collectively పడవలసి ఉంటుంది. travel, and then we make this transition మనం happen ఈ in a very beautiful ట్రాన్సిషన్ ని way. మనం మన I ప్రయాణంలో remember Avyak తేలిగ్గా Mother has often వెళుతూ told us ఉండాలి. that before బాబా Baba can be revealed, you have to reveal yourselves. బాబా ఎప్పుడు So చెప్తూ our ఉంటారు, stage of బాబాని evolution is being బాబాని ready to పరిచయం reveal Baba, చేసుకోబోయే ముందు but మిమ్మల్ని మీరు also పరిచయం individually చేసుకోవాలి as ప్రపంచానికి అని collectively, చెప్తా that ఉండేవాళ్ళు. God came on అంటే earth మన and did his స్థితి task and అలా carried ఉండాలి. out that స్థితి transformation చాలా into శ్రేష్టంగా us ఉన్నప్పుడు to మనం that most ప్రపంచం ముందు elevated నిలబడతాము. stage. And so మనందరూ together then, తెలుసుకుంటారు. as అప్పుడు people see us, then they know that అప్పుడు it's not ప్రపంచం మొత్తం an మనల్ని గుర్తిస్తారు. organization, it's not ప్రజలందరూ just కూడా a మనల్ని task that is ఆ being accomplished, but truly it మనల్ని is అర్థం being God's చేసుకుంటారు. task. భగవంతుడే వచ్చి So I also చేస్తున్నారు agree అన్న that మన seeing స్థితి this ద్వారా beautiful అందరి ముందు world, కనపడతాం. wherever it is we're looking, in every continent, మనం it's true ఎక్కడున్నా that ప్రతి things seem to be very, very ఖండంలో, critical, and ప్రపంచం things మొత్తంలో are ప్రతి just ఖండంలో మనం staying above మనం ముందుకు ourselves, వెళుతూ and things could ఉన్నాము. fall అన్ని apart at any విధాలుగా moment in this భగవంతుడి planet. పేరు And so ప్రత్యక్షం అవ్వటానికి అన్ని question రకాల Baba asks us, ప్రయత్నాలు are జరుగుతూ you ఉన్నాయి. waiting for time, కానీ or is దానితో time పాటు waiting ముందు for you? మనం Are we మన ready to స్థితిని be కూడా able to move ahead of time? తయారు Because time చేసుకోవాలి. is our మనం అర్థం creation. చేసుకోవాలి. So I మనం see that మనల్ని time మనం is really our ప్రశ్నించుకోవాల్సిన task. ప్రశ్న ఏమిటి And అని అంటే, maybe I'll speak for సమయం myself. Maybe వస్తుంది once మరి we learned మనందరం as ముందుకు fast as time వెళ్ళడానికి is ఎంతవరకు moving, రెడీగా I ఉన్నాం. also have
past. నేనెప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ నన్ను నేను కూడా ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటాను. దగ్గరకొచ్చింది. మరి నా స్పీడ్‌ని ఇంకా పెంచుకోవాలి అన్న ఆలోచన నాకెప్పుడూ ఉంటుంది అంటున్నారు. జయంతి బహన్ గురించి మోహిని బహన్ అంటున్నారు. జయంతి బహన్ సే దగ్గరకొచ్చిన నువ్వు బాబా దగ్గరకొచ్చిన దగ్గర నుండి నేర్చుకున్నాను. నీ హృదయం ఎప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. బాబా వ్యక్తంగా అయిన తర్వాత బా you gave yourself time, and it was great that you were in Shantivan, Madhuban. దాది I was very అవ్యక్తంగా అంటే happy మన that you జానకి దాది did అవ్యక్తంగా do ఆయన that దగ్గర in నుండి నీకు taking నీ break also సమయాన్ని from ఇచ్చుకున్నావు. traveling and గొప్ప each విషయం one ఏమిటి అంటే place ఆ and సమయంలో నువ్వు close to శాంతివనంలో Madhuban, being in ఉండగలిగావు. Madhuban. మధువనంలో ఉన్నావు. I అందరికీ was also happy that I have a అందరికీ good that I'm here చాలా పిల్లర్ లాగా because I అందరికీ couldn't ఒక be one of us ఆధారంగా before. నిలబడ్డావు అక్కడ. But I నాకు really, కూడా really చాలా appreciate that సంతోషం now వేసింది. ఇక్కడ ఉన్నావు అన్ని రోజులు అని you have చెప్పి. come to London and ఎందుకంటే then తర్వాత నువ్వు లండన్‌కి వచ్చావు. you have taken your responsibility లండన్‌కి వచ్చి నీ to working, బాధ్యతలను right? చేపట్టావు. And it's very, very nice to see you that way. ఆ! ఎంత చక్కగా అన్నిటిని Learning so much from you, సమకూర్చుకుంటున్నావు. Mohini, because అన్నీ I know that since సమకూర్చుకుంటున్నావు. Daddy used to అన్ని visit బాధ్యతలు here, బాగా there తీర్చుకుంటున్నావు. hasn't been a చాలా single day సంతోషంగా ఉంది between నిన్ను us, ఇలా చూస్తుంటే whatever అని issues there may be with health. అని Nobody మోహిని knows బ్యాన్ this జయంతి better బ్యాన్ అంటే than the జయంతి lady బ్యాన్ sister. అంటుంది. నీ And నుండి you're నేర్చుకుంటున్నాను మోహిని constantly sharing నేను. inspiration, not నువ్వు just with one part of the world, but it's actually with the whole globe. And so నువ్వు Avyakt Parivar నువ్వు has brought people from all over the world together, and they're ఆ, all taking నీ నుండే inspiration from you every నేర్చుకుంటున్నాను. single day. ఎందుకంటే నువ్వు That's something ఒక్క to ఊరికి ఒక్క recognize and దేశానికి appreciate, చేస్తున్నావు కాదు because సేవ. without fail, విశ్వం you మొత్తం people సేవ are చేస్తున్నావు. ఈ persistent and అవ్యక్త great పరివారము inspiration. ప్రపంచం Thank మొత్తం you. తెలిసిపోయింది. I leave you ప్రపంచంలో to ఉన్న it. అందరు I ఆత్మలు ఈ would అవ్యక్త say that పరివారంలో I జరుగుతున్న won't వాటిని take credit for myself వింటున్నారు, even a little చూస్తున్నారు. bit for this, because ఏ, I అన్- know that on this seat I నువ్వు was sitting, అందరినీ Janki తప్పు used to sit. కూర్చోబెడుతున్నావు. బాగా This చేస్తున్నావు. room actually is, అంటే Daddy couldn't go నీ up భయం for చెప్తున్నారు. Baba's room. నేను There are చెయ్యట్లేదు. stairs. ఈ So he said, let's రూము make this ఈ a నేను Baba's room. చెయ్యట్లేదు. ఇదంతా దాది And then for ప్రోత్సాహం 2 years ద్వారానే we జరిగింది. share ఎలాగ stairs. అంటే దాది And one వచ్చినప్పుడు thing ఒకసారి I దాది రూమ్ always found with Daddy, that పై he would ఫ్లోర్ లో always prefer ఉంటుంది. chit chat. దాది అన్నారు కూర్చొని And మాట్లాడుతూ even when we పై would go ఫ్లోర్ to కాదు her ఈ రూమ్ బాబా రూమ్ room, and చేయండి we అని didn't చెప్పారు. had enough chit chat. We మేమందరం కూర్చొని you మాట్లాడుతూ don't ఈ get రూమ్ enough time. Like she always likes to have chit chat. ఈ So రూమ్ బాబా రూమ్ చేయండి. I just thought that we had started in January. After 7:30, we will ఆ, those who are around here sit together ఆ, and just సో learn on Murli, అంటే share something. సరే So when అలా I was చేయడం offering తర్వాత bhog ఓ to రోజు Daddy, and I said I will offer 13 days. So every evening, and because of lockdown, nobody can come and help us to make bhog. So I have these two little angels. They made bhog for all these months. They are still making every Thursday, Sunday, festival, whatever came. So we offered bhog 13 days with lot of love. సో దిది And then I don't దిది know how అంటున్నారు. after that నాకు కూడా తెలియదు. నేను I don't know how జనవరిలో others మొదలు continue పెట్టాను. after ఈవినింగ్ the 10 days. సాయంకాలం మెడిటేషన్ Another అయిపోయాక 2 weeks. కూర్చొని So కొంచెం that's how సేపు we మాట్లాడటం okay, అలాగా let's announce మొదలయ్యింది. one లోపు thing. దాది శరీరం We brought వదిలేరు. some శరీరం beautiful వదిలిన తర్వాత toys 13 and రోజులు భోగ్ emergency. ఆఫర్ చేద్దాం అనుకున్నా. As 13 couldn't have రోజులు was భోగ్ COVID, అన్నప్పుడు ఆ టైంలో so కోవిడ్ the టైం reason, కాబట్టి అసలు ఎవరు వచ్చి సహాయం but I చేసేవాళ్ళు కూడా felt లేరు. that ఈ whatever ఇద్దరు I did అమ్మాయిలే from my చక్కగా heart, I అప్పటి prayed, నుండి ఇప్పటి వరకు and కూడా first ఎంత చేస్తున్నారు. they started, and we were able to provide Zoom to అందరూ జాయిన్ so it was అవుతున్నారు. అందరూ very quick ఇంట్రెస్ట్ for గా them to ఉన్నారని join. జూమ్ అందరికీ So ఇచ్చాము. జూమ్ searching in నెంబర్ our ద్వారా system, అందరూ జాయిన్ accumulating all అవ్వచ్చు these, అని and of course now పూర్తి no one is able to ప్రపంచానికి join, జూమ్ నెంబర్ ఇచ్చాము. but I didn't have ఎందుకంటే to do that. ఈ పూర్తి So one thing I పూర్తి definitely మోనిబెన్ feel that రీజియన్ మొత్తానికి జూమ్ నెంబర్ which I ఇచ్చారంట. try my best ఎందుకంటే is, వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఎలా of ఉన్నా course in రోజు school and దీని ద్వారా కనెక్ట్ quite big అవ్వగలుగుతారు. world, దీని ద్వారా but చూడగలుగుతారు I've అని limited. చెప్పేసి నేను That ఇదంతా time Abhyak చేస్తున్నాను Baba had అంటున్నారు. said నేను మాత్రం he నిమిత్తం was అని sick something, had అనుకుంటున్నాను. taken some good VIPs, and so Big Baba said you all have done specials. I said, Baba, but you do all that, isn't it? So why you praise me or praise us? And Baba said,
to go beyond even the feeling of Nimit Bhav. And such souls become unlimited, and Baba makes them Nimit. So it was very subtle. That means even if I know I am instrument, but I have to go beyond this awareness of being instrument, because then I always remember I am the సో instrument. ఇప్పుడు మనం So Nimit నిమిత్త Bhav to భావంతో avoid Nimit ఉండి Bhav. కార్యం చేస్తాను. And ఎప్పుడు that's నేను the చేస్తాను thing I had really అనుకోండి చేయించి. in my heart. ఒకసారి And I feel మధుబనకి that ఎవరినో every తీసుకెళ్తే one of గ్రూప్ ని us బాబా పొగిడారు. just have పొగిడితే that నేను feeling బాబా that నేను I have to do ఇదంతా charity, I have చేయించుకుంటుంది to అంటే be బాబా keeping అన్నారు putting నిమిత్త భావము people అన్న దానికి కూడా అతీతం power అయిన and వాళ్ళే trying అనంతమైన సేవ is not చేయగలుగుతారు for me అని to see, అన్నారు. సో so each one of కూడా us ఎప్పుడు we అనుకోవాలి are Baba's good నిమిత్తం children, and this దానికి Nimit కూడా Bhav భావాన్ని is the చేయిస్తున్నారు way అన్న Prakash Pani నిమిత్తం also కూడా used to say, భావం నుండి కూడా వెళ్ళిపోవాలి. from where humility comes. ప్రకాష్ మణి దాది So కూడా as I am saying that even వాళ్ళు like నమ్రత I భావం didn't know the team నుండి planning this నమ్రత whole భావం welcome, all that, they నమ్రత just keep doing it నమ్రత with భావం so much enthusiasm, and they keep planning what is next, what is next. So I feel they are ఇది somewhere ఎప్పుడు కూడా of course, and నెక్స్ట్ ఏంటి అని Jayanti, ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తూనే ఉంటారు. and I feel they are చాలా very ఉమంగ much presence of ఉత్సాహాలతో ఈ అవ్యక్తి our పరివారం ancestors ముందుకు towards వెళుతూ these ఉన్నారు. things. అందరూ నిమిత్త Like భావనతో ముందుకు Dadi వెళ్తున్నారు. Prakash Mani, other dadis, దాది also brothers like మరి వేరే దాదీలు somehow I అందరూ కూడా feel lot presence of Ramesh Bhai, రమేష్ that he managed our వీళ్ళందరూ కూడా information system, ఈ- legal system. చాలా సేవ So చేశారు. both మరి those souls seems to be playing మన very active role బ్రహ్మకుమారీస్ now, ఫైనాన్షియల్ with us మొత్తం మేనేజ్ in చేశారు completion of this వాళ్ళందరూ. task. ఈ But also కార్యాన్ని for Yagya, ఈ కార్యాన్ని పూర్తి completion of the చేయటానికి Yagya వీళ్ళందరూ and completion నిమిత్తమైన of our వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు So కూడా I చాలా think నమ్రత really భావంతో a ఉండేవాళ్ళు. lot of amazing things చాలా are నమ్రత. happening and will be happening. ఇప్పుడు చాలా There was a అద్భుతమైన time విషయాలు like జరుగుతున్నాయి, ఇంకా we meet జరుగుతాయి. once in a year in Madhuban. మధుబనంలో Earlier we ప్రతి used to be there సంవత్సరం every evening. మధుబనంలో సంవత్సరానికి Now the ఒక్కసారి whole కలిసేవాళ్ళు thing is about ఇంతకుముందు. certain islands and ఇప్పుడు certain ప్రతిరోజు places, కలుస్తున్నాము. ప్రతిరోజు they cannot go out, nobody can కొన్ని come, స్థానాలలో ఎవరము and వెళ్ళలేము. they are all sitting alone. వాళ్ళు Many old women who ఒక్కళ్ళే never come కూర్చొని to ఉంటారు, meet, ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు లేరు. కానీ so they wait for the evening that వాళ్ళు somebody will come సాయంకాలం and కోసం ఎదురు చూస్తూ and when I ఉంటారు. see them, ఇలాగా సాయంకాలం many are not able to sit even, they just lie down, but they are turning on కొంతమంది show and కొంతమంది see it. కూర్చునే ఓపికలో కూడా లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు So I ఆరోగ్యం వలన. కానీ వాళ్ళు జూమ్ respect ఆన్ and the good చేసుకొని wishes జూమ్ of ద్వారా everyone వింటుంటారు. who సో is ఇది in this చాలా part of మందికి the world and will be ఉపయోగపడుతుంది. listening ఇప్పుడు మేము what is ఇప్పుడు happening in మధుబనం Madhuban. మధుబనానికి బ్లెస్సింగ్స్ But ఇచ్చే then, దాంట్లో as I మేము said that నిమిత్తమయ్యాము. అది చాలా Madhuban has different parts to play. జరుగుతుంది. I am just ఇప్పుడు Nimit. ఇప్పుడు But Jayanti, I find ఎప్పుడు that అనుకుంటాను అందరికి ఎవరి పాత్ర వాళ్ళకు you are ఉంటుంది. tireless. దానికి నేను As I'm saying this, నిమిత్తమయ్యాను అని అనుకుంటాను. I sometimes జయంతి really నేను appreciate, ఎప్పుడప్పుడు అనుకుంటాను నువ్వు ఎప్పుడు not only టైర్లెస్ గా ఉంటావు, renunciation అసలు is your విసిపోవు. main quality, because you always had renunciation, నువ్వు and ఎప్పుడు కూడా renunciation continues త్యాగమూర్తిలాగా in every ఉంటావు. step in our life of service. ప్రతి అడుగులో కూడా When మనకి it comes బాబా to this త్యాగంలో sacrifice. ఉండమని చెప్తారు. నువ్వు So చాలా I also సాక్రిఫైస్ appreciate your చేసావు, quality of త్యాగంగా ఉన్నావు. renunciation, నువ్వు and also నీ to క్వాలిటీ ఆఫ్ sacrifice one's నీ nature, యొక్క one nature. గుణాలు, నువ్వు త్యాగము, I నీ really, యొక్క really admire త్యాగము, that. నీ యొక్క సమర్పిత భావన నేను ఎప్పుడు కూడా అడ్మైర్ You've been చేస్తాను. showering me with many blessings today, Mohini Ben, so appreciate that greatly. జయంతి బెన్ That scene is మోహిని magical. బెన్, ఈ రోజు I've నువ్వు seen so much ఆశీర్వాదాల signature of వర్షం all the కురిపిస్తున్నావు ancestor నా souls, మీద. చాలా not only థ్యాంక్స్. Janki, but Papa, ఇదంతా Mama, and కూడా all నేను these కాదు, seniors, మా the అమ్మ, daddies, the బాబా, uncles. అది వాళ్ళందరూ It ఇచ్చిన just makes me శక్తి. feel ఇదంతా that నేను I have to give the return of that. వాళ్ళందరూ So ఇచ్చిన when శక్తే Dadi used నాకు. to share the ఎందుకంటే story వాళ్ళందరూ about how ఎంతో పాలన Baba ఇచ్చారు. became వాళ్ళు aware వాళ్ళు ఇచ్చిన about పాలన this నేను meeting that తిరిగి Baba was ఇవ్వాలి planning అన్న and placing భావన to నాకు Baba. ఎప్పుడు ఉంటుంది. Baba, now who's going to be able to give the new ones that experience of your presence? And Baba said to them, whatever you have taken, now it's your time to give the return of బాబా that.
కొత్త వాళ్ళకి So amazing నాకిన్నాళ్ళు how నువ్వు much ఇచ్చిన I've అనుభవం received ఇప్పుడు and కొత్త there's వాళ్ళకి ఇవ్వు always బాబా, this feeling that ఫుల్లున్నాను అని బాబాతో trying ఒకసారి not to అంటే go బాబా into the అన్నారు, world. నువ్వు I ఏదైతే feel that I తీసుకున్నావు was ఇవ్వు, inserted ఇప్పుడు ఆ with a very అనుభవం strong నువ్వు motivation యజ్ఞం factor in నుండి my life. తీసుకున్నదంతా మళ్ళీ వెనక్కి So at this ఇచ్చేయాలి. moment now, I'm ఇప్పుడు thinking, నేను ఎప్పుడు అదే what are భావనతో the ఉన్నాను. expectations that Baba has had for me? What are నేను the ఎప్పుడు అనుకుంటా expectations that బాబా నా Baba ద్వారా has had for ఏం me? And ఎక్స్పెక్టేషన్స్ what step ఉన్నాయి, can I నేను go బాబా forward? నా మీద What is all the ఆశ expected things that నేను are happening? ఎంతవరకు So తీరుస్తున్నా, much has happened ఇంకా that we don't know ఎంతవరకు how to ఉంది know. అని And ఎప్పుడు so కూడా నన్ను నేను చెక్ చేసుకుంటూ practically, ఉంటాను. the map has either a Brahmin presence or a proper center. నేను And ఎప్పుడు so కూడా there must be very few tiny మ్యాప్ little చూస్తూ pieces that ఉంటాను. ఈ happen. పూర్తి So మ్యాప్ that లో level, బ్రాహ్మణుల research has యొక్క gone ప్రెసెన్స్ around అంటే that there are two ప్రపంచంలో levels. అన్ని ఊరుల్లో One is to reach that బ్రాహ్మణులు stage of ఉన్నారా commitment, లేదా and ప్రాపర్ also సెంటర్ to ఉందా find లేదా those అని souls చెక్ who చేసుకుంటూ really have still to emerge, who are going to play ఇంకా a big role కొంతమంది in revealing ఆత్మలు Baba to the కొత్త world, the రావాల్సి Mike ఉంది, souls. So I మై think it's సోల్స్ those two రావాల్సి things that ఉంది, are still remaining. And I ఇంకా think అది that మిగిలి ఉంది, మైక్ once సోల్స్ everybody రావాలి, comes ఇంకా together, కొంత will పెద్ద happen. గ్రూప్ ఆఫ్ And over and ఇంకా over, పెద్ద పెద్ద గ్రూప్ వాళ్ళు I remember రావాలి. that year for some అప్పుడు people, వాళ్ళందరూ వస్తే since తప్పకుండా Baba మనం had said that there'll ట్రాన్స్ఫార్మ్ come a అవుతాం. moment when in ఆ every సమయం place వస్తుంది around the world, బాబా they will అంటే. find those Mike souls, and each of these souls will raise a finger and say, there is only one. And so when everybody has found those souls and they're saying there is only one, then yes, truly Baba will be revealed to the world. So I think that there's not సో much బాబా time in terms of my దానికి own జయంతి spiritual దివ్య journey గారు to reach బాబా this place ఎప్పుడు that అంటారు, I want to reach, ప్రపంచంలో which ఉన్న is the మైక్ level సోల్ that Daddy అంటే had మైక్ అంటే so ఎవరికైతే wishes for me, but that I చెప్పే truly ఇది want to ఉందో reach అలాంటి that. మైక్ But also సోల్స్ in terms of service, ఆత్మలందరూ కూడా I వస్తారు, think అన్ని we చోట్ల have that నుండి kind మైక్ of సోల్స్ chance in వస్తారు. to have this వచ్చిన wish really వాళ్ళు happen. చెయ్యి ఎత్తి ఏలు వెత్తేసి భగవంతుడు అన్నవాడు Thank పైన you ఉన్నాడు, about పైన ఉన్నవాడు మాత్రమే అని అందరికీ చెప్తారు. ఆ Maybe టైంలో souls విశ్వ for the idea. పరివర్తన తప్పకుండా It's a source జరుగుతుంది of అని చెప్పంటున్నారు. creating మోనిది అంటున్నారు, smaller groups of మోనిది those who are అంటున్నారు, around us and had been helpers or teachers, మన that చుట్టూతో so that వర్స్ they know టీచర్స్ how to take ఎవరున్నా care of yagya properly, వాళ్ళు యజ్ఞని take care of జాగ్రత్తగా everything like we సంరక్షించాలనుకుంటారు. in the air. So of course మనం ఇప్పుడు mics will come, but I am more concerned of how all the మైక్ centers సోల్స్ like that తప్పకుండా వస్తారు. is totally taken care of in a proper way by souls who of course are honest but know exactly how to do things in the right way. But కొంతమంది also I was remembering that మైక్ సోల్స్, మోని బెన్ అంటున్నారు, మైక్ సోల్స్ Brahma తప్పకుండా Baba, వస్తారు, కానీ how each one honest of గా us, ఉండి when we came to సేవ Baba, చేసి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు he just gave drishti జరుగుతుంది. and of course బ్రహ్మ many బాబా beautiful దృష్టి experiences ఇచ్చి, of those early days with Brahma Baba. బ్రహ్మ But బాబా I, దృష్టి ఇచ్చి ఆ of course, మొట్టమొదటి రోజుల్లో God was in Brahma Baba's body, Shiv Baba was there. బ్రహ్మ బాబా And శరీరంలో they knew శివబాబా that ఉన్నారు. our future so clearly బాబా భవిష్యత్తుని that క్లియర్ గా Baba, and చూపించేవాళ్ళు. of course later on Dadi Prakash Mani, బాబా Baba తర్వాత will hold my ప్రకాశ్ finger many మణిది times, బాబా నా ఏలు hand పట్టుకొని or చాలా finger, సార్లు whatever, పట్టుకొని, and take me around many places. బాబా ఏలు In the పట్టుకొని beginning, నన్ను Baba used to say, చాలా Baba is చోట్లకి showing me this, తీసుకెళ్లారు. మొట్టమొదటి why రోజుల్లో Baba is teaching me. చూపించారు. అంత Don't నేను even be so అనుకునేదాన్ని, excited. ఎందుకు And బాబా start నాకు అన్ని remembering చూపిస్తున్నారు everything. అనుకునేదాన్ని. What is Bandara like? What is this like? బాగుండారు What ఎలా is, ఉంటుంది and I ఇదే start feeling the presence of Brahma Baba. బండ So దా as Brahma Baba, ప్రకాష్ మణి దాది నా ఏలు with పట్టుకొని his తీసుకెళ్ళి love అన్నీ and చూపించేది. బండారా compassion ఎలా for this ఉంది, world, ఇది ఎలా and ఉంది, what కిచెన్ is ఎలా the ఉంది అని special చెప్పేసి thing నాకు which I అనిపించేది. am personally caring. బాబా అట్లా So I చూపిస్తున్నప్పుడు నాకు బాబానే try to గుర్తొచ్చేవాళ్ళు. detail ఇప్పుడు how each one ప్రతిదీ of us నాకు should అన్నిటి take care గురించి అర్థం personally by him. చేయించారు. I'm about to leave. Baba will find out which car is coming, who is going to bus నేను station, who is బయటికి నేను వెళ్ళబోయే ముందు బాబా really, ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు, and ఏ then when I కారు will go వస్తుంది, there. ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు, Those days, ఏ you know, కారు we used వస్తుంది to go as a group అనుకుంటా of 30, అని 35 ఎప్పుడు people. చాలా అటెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. We will ఆ get up రోజుల్లో మేము 7 days ఎక్కడికి వెళ్ళినా early to 30 travel.
మంది 25 మంది అట్లా వెళ్ళేవాళ్ళం గ్రూపుల్లాగా. And it was so interesting that we will be given assignment because there were many Brahmins, many dadis, but many were old. Very few were young ones. So one day అప్పట్లో చాలా మంది దాదీలందరూ ఉన్నారు. దాదీలందరూ ఇప్పటికి పెద్ద వయసులోకి వచ్చేసారు. బ్రహ్మబాబు చాలా తక్కువ మంది యంగోళ్ళం ఉన్నాం. యంగోళ్ళం వంట చేసేవాళ్ళం, క్లీన్ చేసేవాళ్ళం, క్లాసెస్ చేసేవాళ్ళం, మెడిటేషన్ చేయించారు. బాబా అన్నిటిని మాకు నేర్పించారు. వెళ్ళి ప్రతి గ్రూప్ ఎవరినా కానీ బాబా అన్నిటిని నేర్పించేవాళ్ళు. వెళ్ళి యజ్ఞని టేక్ కేర్ చేయండి, యజ్ఞని సంరక్షించండి అని బాబా నేర్పించారు. బ్రహ్మబాబా పాలన, బ్రహ్మబాబా యొక్క కేర్, not with attachment, not for అటాచ్మెంట్ any తో కేర్ కాదు ఇది, pleasure, but a very general care. జనరల్ Which గా I కేర్ think we all చేసేవాళ్ళు. feel even now when we go to Madhuban. We ఆ are కేర్ cared for, అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు కూడా especially double అనుభవించాం. foreigners. మధుబన్ వెళ్ళినప్పుడు They will ముఖ్యంగా come డబ్బుల and ఫాలోవర్స్ place us clean and vegetables, food and buses, everything which is provided. బ్రహ్మ So బాబా Baba's love, Baba's care, ఇప్పుడు and then ఇప్పుడు such మధుబన్ trips వెళ్తే which we కూడా used to భోజనం do. దగ్గర నుండి, బస్సుల దగ్గర Was నుండి, really రూమ్ amazing దగ్గర of నుండి, what శుభ్రత దగ్గర నుండి Baba అన్ని Swami ఎంత or జాగ్రత్తగా our family, చేస్తారు spiritual బాబా. family, is అన్ని really నేర్పించారు. loved. So ఇప్పటికి కూడా అదే I నడుస్తూ ఉంది. really remember those days of నేను Baba. బ్రహ్మ ఇప్పుడు బాబా Yes, ఏమైతే బ్రహ్మ every బాబా day when ఏదైతే you go, ఇచ్చారో ఆ, even there were a lot బ్రహ్మ of బాబా మనకు అప్పట్లో difficulties ఎలా in కూర్చోబెట్టి Bhutan. అన్ని When I చెప్పేవాళ్ళు. think of ఇప్పుడు అవ్యక్తి పరివార ద్వారా what it నాకు was, అన్ని no నే- facility at all మనం to get little వాళ్ళ water, walk with your bucket quite far. మొట్టమొదటి రోజు Certain water మధుబన్ while we వెళ్ళినప్పుడు cook, అసలు అక్కడ ఏం started ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి sweating. కాదు. బకెట్ లో But కాసిన what నీళ్ళు Baba will పట్టుకుని ask me, ఆ బకెట్ తో what you పట్టుకుని all అంత want to eat, వెళ్ళి స్నానం daddies చేస్తారు. also do. కానీ ఏం చేస్తాం Also, Baba knew what I could cook very good. మనం I didn't know to cook until really I came to Brahma Kumaris. Mama was coming and daddies asked me, what will you? I don't know to cook anything. అన్ని నేర్పించారు. Youngest child didn't need it to cook. So they said, okay, we teach you one thing. And after that, I could cook for 200, 300 very easily because then the మా అమ్మ ఒకసారి ఢిల్లీ వస్తుంటే నువ్వేం చేస్తావు అని అడిగారు. always wanted నేను చెప్పాను నాకు everyone అసలు to ఏమీ know రాదు about అని, ఎందుకంటే Yagya, ఇంట్లో నేను చిన్నదాన్ని, about నేను వండాల్సిన being అవసరం ఎప్పుడు all-rounder, to be రాదని. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు taking care of Yagya సెంటర్లో also is our మేము నీకు నేర్పిస్తాం ఒక ఐటమ్ అని. ఆ So తర్వాత it's ఇంకా నేను beautiful తెచ్చుకొని memories of 200 మందికి 300 మందికి Baba's అవలీలగా వండటం మొదలు పెట్టాను. బ్రహ్మ There బాబా was you ఎంతో were sharing about the morning class, then the evening yoga, and the night class with Baba. మార్నింగ్ It might దానికి reminded me of ఏంటి the అని scene అంటారు, in మార్నింగ్ క్లాస్, ఈవినింగ్ క్లాస్, నైట్ 1962, యోగా. Baba's last Sakar year. ఉమ్. And that was when by then I 1968 had నాకు started గుర్తొస్తుంది. Dhyan and I could 1968లో understand who is Baba and what the Yagya is in a different way than before as a child when I used to come to Abu. And that was a time ఇప్పుడు that it was బాగా Daddy అప్పుడు Janki's నాకు last జ్ఞానం meeting అర్థం with అవ్వటం Baba. మొదలు పెట్టింది. And అర్థం her health had అవ్వటం always మొదలు been poorly. And పెట్టింది. so she said to Baba at that time, Baba, I can't do service anymore. I don't travel anymore. Daddy's health was even then not such that she could travel around in those trains. బాబాకి అప్పుడు So చెప్పారు, Baba said to her, చెప్పారు బాబా your చెప్పారు, fortune and your future is in my hands. You don't have to think about it. Then Baba వెరీ నైస్. paused. And then దాది Baba said to her, just చెప్పారు. go outside. And by then it was around 3:30 after everybody had eaten, gone to rest, and already they were up, and Baba had just finished eating by then. And so Baba said to her, you see, all these people are now just walking around and they don't have anything to do till the night class. What I'm going to do is to ask you to hold an evening class every day, and they will all come and listen to you. I'm going to give you a topic every day, and you start that evening class. And so June 68, then Baba would give her in the afternoon a topic from that day's churning that Baba had had, and Daddy Janki would take class in the evening. And the other Wow. thing he said to her at that time was, he
he took her for a walk around that area where today we have the Tower of Peace. And of course, that was a badminton court at that time. And where there's Indraprasth, that was just gardens, trees and rocks and things. And he took her by the hand and he said, I'm going to have a cottage built here where you can come and stay. And here they'd already started construction for a training center for Kumaris. And so Baba also said to her at that time, you come and stay here. I'll call all the Kumaris here and you will be the trainer for the teachers. And so a few months before, 6 months before departure, Baba already was planning all this and could see into the future. And then, of course, January, Baba flew away, and April, the teachers' training started. And so my good fortune was to be there in Bharat for that again. But I'm just thinking when you were sharing Baba's care for each one. So Baba's got a plan, and Baba's Trikaldarshi. Baba can see the three aspects of time. And so Baba knows the plan and Didi shares that చెప్తున్నారు all of those things that Baba said at that time. ఒక్కసారి వెళ్ళేసి బాబా దగ్గర బాబా నా ఆరోగ్యం బాగాలేదు, నేను Was that ట్రైన్లో he didn't ప్రయాణం think that going చేయలేను, forward he ఇంకా would నేను fly away and become కి a monk. వెళ్ళలేనేమో అని But చెప్పి apart చెప్పారంట. from 1900 that, he knew, but he 800 wouldn't ఎందుకంటే share అప్పటికి it. ఆమెకి But 50 ఏళ్ళు పైన everything that 50 you ఏళ్ళు had ఉన్నాయి. said, సో all of that చెప్పారంట, revealed itself అని in చూసి such నీ beautiful way. భాగ్యం నా And so, చేతిలో ఉంది yes, to అన్నారు. have also that confidence అప్పుడు that మధ్యాహ్నం Baba knows me, Baba 3 knows my గంటల future, అందరూ వెళ్ళి and not పడుకున్నారు. just రెస్ట్ me, తీసుకో, for కొంతమంది each one of the children. వాళ్ళు And సాయంకాలం వస్తారు తప్ప wherever ఇంకా Baba ఖాళీగానే has put me, అది. and it's బాబా అన్నారంట, ఈ రోజు నుండి so నేను Baba టాపిక్ knows ఇస్తాను, who I సాయంకాలం am, what I am, and Baba అన్నారంట. knows what he wants me సో to do. దానికి ప్రతిరోజు Here, సాయంకాలం because క్లాస్కి Baba has put వాళ్ళు, this ఆ తర్వాత is how he పీస్ does అవర్ his ఉంది కదా, ఆ పీస్ అవర్ లో దాదిని రోజు వాక్ తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. వెళ్ళినప్పుడు ఇది New York, ట్రైనింగ్ and మొదలు that's what's పెడతారు kept me ఇక్కడ here పక్కన. for ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో కుమారీలకి నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇవ్వని all చెప్పేసి Baba's ఆయన children వెళ్ళబోయే and ముందు 6 నెలల ముందే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి Baba అన్ని is సెట్ keeping us చేసి safe. ముందే చేశారు అన్నిటిని. Baba is ఆయనకి providing us ముందే తెలుసు. everything. There is not even one person in security in the sense of course, we have to be careful. We have to have, caution and cleanliness or whatever is required at this time. But I feel such gratitude to Baba to look how comfortably, how safe, how Baba has kept each one of us. So I always feel that all Baba's children, every time, of course, with their own determined and elevated thought, create that energy around, but బాబా have to remember పిల్లలందరూ how కూడా Baba is వాళ్ళ taking care of them. శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని తయారు But చేస్తారు. also remembering that how, Mama was very young when Baba said she will be Mama. నాకు ఎప్పుడు And గుర్తొస్తూ she ఉంటుంది, adopted her role చిన్నదిగా ఉండేది అయినా బ్రహ్మ బాబా on ఎప్పుడైతే her నువ్వు respect మమ్మావి as అని Baba చెప్పారో said. వెంటనే Her name was పద్ధతి Didi అడాప్ట్ Saraswati చేసేస్తున్నారు. Jagatamba. Baba also used to ఆమె say పేరు that she సరస్వతి. thought of me because they say Lakshmi Narayan, so she became బాబా ఎప్పుడు his number చెప్పేవాళ్ళు, one. That how could నాకన్నా ముందుంది మా అమ్మ అని some చెప్పేవాళ్ళు. still ask ఎంత question, did Mama become Karmati? I said she did everything as a student, then as mother. మమ్మని మా అమ్మ Where she went ఎప్పుడు to అనేవాళ్ళు, బ్రహ్మ in మన the కన్నా beginning, and she ముందుంది will అని bring చెప్పేసి అంటూ fill the ఉండేవాళ్ళు. treasure stores for కర్మాతీత Baba స్థితికి Yasara. వెళ్ళారు. వెళ్ళిన So తర్వాత I కూడా think ఎవరు that అడిగేవాళ్ళు నన్ను లాగా. one నేను one చెప్పేదాన్ని, మా very అమ్మ beloved Mama was ప్రాక్టికల్ గా అన్నిటినీ చేశారు, how అన్నిటిని all అనుభవం చేశారు. కర్మ departments and she had to పూర్తి coordinate స్థితిని, everything. కర్మాతీత So స్థితిని she had to పొందారు. give directions. మా Or అమ్మ if there is అన్నిటిని any difficulty కోఆర్డినేట్ with something, చేసేవాళ్ళు. they will come కోఆర్డినేట్ to the Mama. చేయాలంటే అన్నిటికీ డైరెక్షన్స్ Mama ఇచ్చేవాళ్ళు. did very ఎవరికి ఏ good రకమైన ప్రశ్న ఉన్నా, ఏ రకమైన She was so good డౌట్ ఉన్నా explaining అందరూ కూడా something మా about దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు. appreciating that person, but also then she will say, Baba tells us to do this. Baba says this. బాబా చెప్పారు ఇది, She never used word, I am saying, ఎప్పుడు Baba కూడా has to do, I am చేశాను, saying. నేను She చేస్తాను అని మా says అమ్మ person ఎప్పుడు can think చెప్పేవాళ్ళు this. కాదు. బాబా And she చెప్పారు, said, they must have బాబా said, చేయిస్తున్నారు why అనే don't you do what మాట్లాడేవాడు I am saying? అమ్మ. They're not doing because you're saying, right? If you say Baba is saying,
బాబా So what I చేస్తున్నారు find అంటే that అందరూ every ఏదైనా remembrance of చేసేవాళ్ళు Baba, అంతా కూడా it's not only, yes, Baba says in the lecture you should say బాబా word Baba few times, but లెక్చర్‌లో we చెప్పారు should కాదు. మన మాటల ద్వారా relationship amongst ourselves. We should use word Baba more. బాబా అన్న Baba tells పదాన్ని that ఎక్కువ this ఎక్కువ morning Baba ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి. said it this morning. It's like, so I think the remembrance will get integrated in our thoughts, words, and actions. మా And that is what ఈ Baba said. Ultimately, ఈ like for me, రిమెంబరెన్స్ only thought I మాట have, ద్వారా మన కర్మల ద్వారా whatever happens ఆలోచన in ద్వారా the world, ఎప్పుడు కూడా my బాబా soul రిమెంబరెన్స్ has to live ఉండాలి. in Baba's remembrance. That మన is the ultimate ఆత్మ ఎందుకంటే destination. ఆత్మ బాబా స్మృతిలోనే వెళ్ళిపోవాలి కదా. Remembrance can become very easy. రిమెంబరెన్స్ And ఎప్పుడు సహజంగా ఉండాలి. concentration, all that is all right, but when there is remembrance, is yoga. రిమెంబరెన్స్ ఉంది అని So అంటే remembrance to make it ఉంటుంది. consistent, acting with రిమెంబరెన్స్ చాలా Mama. I కన్సిస్టెంట్ learned that from ఉండాలి. Mama. మా అమ్మ నుండి Reminding తెలుసుకున్నాను. yourself of Baba, what Baba says, and మ్, reminding others also what Baba బాబా says. ఏం చెప్పారో మా అమ్మ Because ఎప్పుడు Baba కూడా and రిమైండ్ చేస్తూ Baba's ఉండేవాళ్ళు. అమ్మ teachings, ఏ రోజు నేను చెప్తున్నాను చెయ్యండి Baba అనేవాళ్ళు. supports బాబా us. చెప్పారు, But బాబా what is Baba అన్నారు teaching? అని ఎప్పుడు So కూడా every word of Murli మా అమ్మమ్మ has ఎప్పుడు such a deeper మురళిలో essence and ప్రతి మాట strength and వినేవాళ్ళు. ఆ clarity మురళికి about what చాలా the క్లారిటీ Baba like. ఇచ్చేవాళ్ళు. So even like Baba and Mama, whatever, a practical example, Mama was really బాబా very, very ప్రాక్టికల్ inspiring. I was ఎగ్జాంపుల్ very friendly చాలా with her because ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండేవాళ్ళం. some or other we got very connected. మా అమ్మకి And so మేము I చాలా used to కనెక్టెడ్ గా talk to her ఉండేవాళ్ళం. many times about her మా personal అమ్మతో మా అమ్మ efforts and many, ఎప్పుడు many beautiful నేను things she మా would say. అమ్మతో నేను చాలా క్లోజ్ గా ఉండేదాన్ని. మా And అమ్మ one of the things she would మాట్లాడేదాన్ని always say ఎఫర్ట్స్ అని that చెప్పేసి. my తను remembrance is పర్సనల్ combined. ఎఫర్ట్స్ కూడా నాతో ఎప్పుడు షేర్ I don't, చేసుకుంటూ I, ఉండేవాళ్ళు. it's like how much you remember Shiv Baba, how much you remember Brahma Baba. ఎంత శివబాబాని గుర్తు It's చేసుకుంటారు, always ఎంత there. బ్రహ్మబాబాని For గుర్తు me, both are my, చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి the relationship is both the అడిగేదాన్ని. same, father, teacher, తనకి Sadguru. Yes, తను Shiv Baba is ఇద్దరు Sadguru, సేమ్ but గానే through whom? Brahma శివబాబా Baba, right? సద్గురు. We have a శివబాబా Sadguru సద్గురు in అంటే life. ఎవరి ద్వారా సద్గురు అవుతున్నారు? So బ్రహ్మ I feel that ద్వారా this నేను stands for ఇద్దరిని all Baba's children అని to చెప్పేవాళ్ళు. integrate remembrance so that our breath, బాబా our thoughts, పిల్లలందరూ our కూడా ఈ drishti, స్మృతిని, everything has that Baba's బాబా presence. స్మృతిని ఎప్పుడు And that కూడా Baba's presence, of course, is కలిసిపోయి ఉండాలి. most అప్పుడే మన important at దృష్టి, this మన time వృత్తి, మన మాట, for ఆ ourselves, but also to అన్నీ కూడా serve the world. ముందుకు వెళతాయి. So I know that we, two of us ఎప్పుడు met how many years ago? I don't know. Must be, must be how many years? 50 years, 55 years. Probably. Yeah. And Brahma Baba introduced me to you, and I think he introduced you to me some or other. బ్రహ్మ And బాబా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నన్ను, నీకు, I నేను still నాకు remember that 50 how ఏళ్ల క్రితం, we 55 ఏళ్ల always had క్రితం this beautiful, మేమిద్దరం very lovely మనిద్దరికి relationship. ఎప్పుడు కూడా మంచి I మంచి always tell సంబంధం, everyone that ప్రేమపూర్వకమైన you సంబంధం can play ఉంది. very complementary role with each other. You don't have to మీరు మన overtake anyone. You don't have to become like ఇద్దరం anyone. ఒకళ్ళొకళ్ళ కాంప్లిమెంటరీ Every రోల్ soul ప్లే has చేస్తూ its ఉండేవాళ్ళం. own unique part to play. ప్రతి You ఒక్కళ్ళు recognize, కూడా I always say వాళ్ళ like recognize పాత్ర what's my ఉంటుంది, part to play, నా and then పాత్ర see how I ఉంటుంది, can play that part with others also. నా పాత్ర ఎలా Like the ఉంటుంది, other actors in cinema. So అలాగనే there వేరే వాళ్ళ never ఎలా ఉంటుంది. any conflict అందరి or పాత్ర competition or anything. ఎవరిది వాళ్ళది It's ప్రత్యేకంగానే complementary, ఉంటుంది. so that our sisterly love, our friendship, our మా support for మా- each other. మన Even if Baba is one సోదరి support, ప్రేమ లాగా, but we know, ఫ్రెండ్షిప్ gentlemen, లేదా సపోర్ట్ all of లాగా us, Dr. Nimla, we know each other's strength and we know our limits too. మేమందరూ, మా Like అందరికి, whatever Dadi thought మా it was best and it was ఆమ్, live with. తరి నిర్మల So Dr. Nimla గురించి, just went on other side and డాక్టర్ she నిర్మల, జయంతి yeah, దీది గురించి, అందరి గురించి, ఎవరి this the room for each స్ట్రెంగ్త్ other ఏంటి, because ఎవరి గొప్ప, ఎవరి లోపల we were ఏమిటి స్ట్రెంగ్త్ అని mutually అందరికీ తెలుసు. inspiring. దాదీజీ Because I కాటేజీ always used to come out of my room and
in that little space outside. నది And నిర్మల ఆహ్, కాటేజ్ కట్టినప్పుడు know what what I need or what I like. Same had been with you. Why I said support, because there were certain moments knowing that what challenges are with the body. You all gave me lot of facility, knowing what is right, whether I have to in the meeting, anything. So I find that yes, of course, it's a spiritual మోహిని love, బహన్ జయంతి but బహన్‌తో also చెప్తుంది. మీరు చాలా as సపోర్ట్ we have ఇచ్చారు. come నాకు కావాల్సినప్పుడు together, we are నా together. ఆరోగ్యం గురించి అంటే We మీ అందరికీ continue తెలుసు. మీ అందరూ నాకు ఏ to రకమైన bring సహకారం this కావాలంటే awareness ఆ together రకమైన and సహకారాన్ని నాకు one ఇచ్చారు. journey that we can మనందరం everyone ఆరుగురం చాలా and ఐకమత్యంతో that ఒకరితో ఒకళ్ళ మంచి we have to reach to అండర్‌స్టాండింగ్‌తో one ఉన్నాము destination. And Jyoti, you want to అందరం say కూడా. something then? There are some questions, right, from our Vakti Parivar. తర్వాత When you were ఓకే. talking about జయంతి బహన్ ఏమైనా combining చెప్పండి. yoga and karma and integrating yoga into what we're doing all the time, I'm reminded of all the Murlis recently, Sakar and Abhyakt, in which Baba has been talking about these things. And so in yoga, there is service, and in service, there is yoga. So there isn't a separation of the two, but both are యోగాలో integrated. సర్వీస్ ఉంది. And సర్వీస్‌లో so the యోగా ఉంది. Murlis 2 కలిపి nowadays ఉండాలి. really ఎప్పుడు give కూడా us very, ఒకటి very clear కాదు. guidance సేవ and చేస్తున్నానంటే inspiration రిమెంబరెన్స్ ఉంది. because we need to రిమెంబరెన్స్‌లో live our కూర్చున్నాను lives అంటే సేవ paramount. So జరుగుతుంది. thank you for 2 sharing your కలిసే thoughts on ఉన్నాయి. that. 2 వేరు వేరు కూడా Right, కాదు. but Avyakti Parivar wanted to know that when daddies meet, to all of you meet, what do you talk? I said mostly it's service. They want, because they say, oh, that, so they want to hear the conversation so that when they meet amongst themselves, what they should be sharing some experiences, some of వ్యక్తి our పరివార్ వాళ్ళు అడిగారు conversation నన్ను, about effort మీరందరూ and కలిసినప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటారు అని చెప్పేసి, so మేము సర్వీస్ గురించి అన్నాను. సో వాళ్ళు అడిగారు, మీరందరూ ఎట్లా మాట్లాడుకుంటారో చూడాలనుంది. సో మేము కూడా కలిసినప్పుడు మాట్లాడుకోవటానికి అని చెప్పేసి, అందుకోసం ఇప్పుడు మన మీటింగ్ ఇలా అరేంజ్ చేశారు వీళ్ళు. It's my fortune that have witnessed that how daddies when they meet and they talk and it's so lovely and so beautiful. And of course, for both of you also, I have seen both of you when you both sit in the room and have you all converse. So I thought it should be also in front of the whole family, right? So that's why I would like to ask you one question. When you were together, um, do you remember any moment when you both have laughed? I know you all smile all the time, but is there any moment you remember when you all had such a good fun and you laughed for something? I have to say that హ్మ్. maybe there are some people who don't know this, but Moiben has an abundance of jokes to share. Cottage in Shantivan. There'd be little gatherings, maybe for fruits, maybe some type of picnic or whatever. And then at some point, somebody would say, Moiniben, can you share a joke? And Moiniben has such an amazing memory. She'll start with one and another and another, and she would make us all laugh. And it was very beautiful to see that here's a yogi, but like Baba says, gambirta, ramrikta, that seriousness, but also that entertaining quality. And so we used to observe this in Moini Ben, beautiful jokes that would make us really, really laugh. but when I now these days people do you want to meet a senior? Oh, I don't have problem, right? They think they have to go. My relationship వెనకటి with Baba రోజుల్లో Mama and Dadis was started differently. That so when we are leaving Delhi, which song to take? Which ఎప్పుడైతే song మేము has come with taking you to ఇంతకుముందు Dwarka? సీనియర్స్‌ని కలుస్తారా Who అంటే, is the "ఆ! love? మాకేం ప్రాబ్లమ్ లేదు" And tell us the అనేవాళ్ళు. jokes. Tell us news ఇప్పుడు of the world. So whenever I పూర్తిగా go, I అట్లా have to అయిపోయాం. share first the news. Then I have to share some. It's like they were there and they won't go anywhere much. They didn't know much about what's going on outside.
So Didi always encouraged me, and as I said, we were two, three of us to go to ఇది Baba and tell Baba some ఎంకరేజ్ very చేస్తూ interesting ఉండేది. things, entertaining ఎప్పుడు things, ఎంకరేజ్ and చేస్తూ ఉండే జోకులు చెప్పు, I went to see him ప్రపంచంలో always. ఏమవుతుంది, ఎందుకంటే Share వాళ్ళు some good ఎక్కడికి news, వెళ్ళేవాళ్ళు yeah, కాదు. share something interesting, నేను and ఎప్పుడు వాళ్ళతో then I మాట్లాడటానికి was వెళ్ళేదాన్ని, really వాళ్ళతో surprised to know the if blind has to ask for scissors, it's like, so they always, and then these artificial nuts, they have wooden nuts they bring from Jaipur. So April 1st was a big thing in Madhuban, where you will get big ఏప్రిల్ surprises. They make చాలా malai జోక్స్ వేస్తూ from ఉండేవాళ్ళు. the milk, and they will mix cotton in that. So April 1st was like, you have to be alert since morning. So there was this fun factor from very beginning. And you know that అవును. if you are playing and if you don't win, you are defeated. If you lose, then they will, don't, Baba also mentioned they give you a big basket. So they will bring a big basket, but not heavy, but it's cut spinach hidden in that. No, because they used to cut spinach for next day or for evening. So they put that basket on your head. So from very beginning, Brahma Baba, Dadi, they have this humorous aspect, which is very, బ్రహ్మ very బాబా important దాది because అందరికి Baba used చాలా to say, "Ke రమణీకతంగా Viju ఉండేవాళ్ళంట. Tapasya, ఎప్పుడు you సీరియస్ గా will kind కాకుండా of seriousness at first, ఏప్రిల్ ఫస్ట్ but you have to జాగ్రత్తగా keep ఉండాలి, your లేదంటే energy." And there are ఇబ్బంది two. One is చేయదంటే. karma yoga and other is fun, humorous. Like కర్మయోగ I always love to cut రెండు ఉండేవాళ్ళు. vegetables, or I love to do karma yoga కటింగ్ until now వెజిటబుల్స్ because I feel that my కర్మయోగం hands, చేస్తారు. I want to do something for yagya. So karma yoga and plus యజ్ఞ balancing, కోసం నేను because you're చెయ్యాలి always అని moving ahead, అనుకున్నాను. making decisions, turning the knowledge. That's good. But if you balance it with using your body, doing karma yoga, I tell బాడీ ద్వారా యజ్ఞం చేయాలి, karma yoga is very తర్వాత important. Has మన to be light ద్వారా and మైండ్ humorous. ద్వారా చేయాలి. This will give such a, it will blend in our energy in, మన and make it ఎనర్జీతో very beautiful, where you are కర్మయోగ very mindful. చేయాలి, చక్కగా You are ఉండాలి, యోగం using your head all ఉండాలి. the time, but also using your body ఎప్పుడు తెలివిగా to do ఆలోచించడమే karma yoga. కాదు, It will చేతుల ద్వారా, feel బాడీ very ద్వారా humorous. కూడా I మనం feel యోగం it's a very good చేయాలి. combination of కర్మయోగం కూడా energy. చాలా హ్యూమరస్‌గా ఉండాలి. I remember at one point మంచి I was leaving Madhuban, and Lachu Daddy said, "I'm going to prepare some hot pakoras for you for your journey." And I said, "No, Daddy, you don't have to do anything special." But she insisted. And we got on the train, and you know what the pakoras were? ఒకసారి నేను It was మధుబన్ nuts with their shells on. And so we had lots of fun enjoying those pakoras. But yes, as you said, very lovely to balance energies and to experience that fun also. So I'm just పకోడాలు Baba పకోడా also on చేస్తాను other కదా side చెప్పారంట. వద్దు more చేయొద్దు, extreme, లేదు లేదు so నేను investing చేసిస్తా so చేసిస్తా అన్నారంట. very light-hearted in our పకోడా speech. ఇచ్చారంటే We have to keep to our royalty, శనక్కాయలకు పొట్టు తీయకుండా have శనక్కాయలు to యాజ్ యూజ్ పకోడా లాగా maryadas, వేస్తారంట. everything. సో ఆ But విధంగా saying that, జోకులు కూడా వేస్తా it ఉండేవాళ్ళు. is also good to be light-hearted, especially these days, because not good news. Any news is not good news. Every news is very heavy, and we are having elections here. I don't even want to see the faces. That is why one of the plan we are making now is that every 2 hours we will have silence for 10 minutes. And in that ఇప్పుడు ఒక silence ప్లాన్ of eyes, చేస్తున్నాం. ప్రతి silence of 2 గంటల్లో ears, 10 silence of నిమిషాలు, mouth, ప్రతి silence of 2 not గంటలకి 10 instead of నిమిషాలు not కళ్ళ ద్వారా yes. సైలెన్స్, నోటి ద్వారా సైలెన్స్, చెవుల Recently, when I ద్వారా was సైలెన్స్ asking Bhog Baba, just gave ఎప్పుడు this చేస్తున్నాం. inspiration that this will make బాబా you all ఇప్పుడు go into silence and in a very subtle stage సైలెన్స్ and లోకి వెళ్ళి angelic stage where you will not for yourself, but the service you have to do in your angelic form very soon will be ready. మీ So we're కోసం planning మీ now స్థితిలో మీరు this సేవ Vyakti Parivar చేయాలి. మీకు based on ఇది Thursdays, Father అవసరం ఉండాలి అని చెప్పేసి 20
just Baba mess even of the eyes, because these days is so much hearing. Okay. And then of కళ్ళ ద్వారా కూడా presence of mind, but ఉండాలి. then if you ఎందుకంటే do ఈ not రోజుల్లో have చాలా చూసేది ఉంది. good sense చెవుల ద్వారా సైలెన్స్ to combine with ఇదంతా ఆర్గన్స్ so ద్వారా that అంతా so I think సైలెన్స్ the అనేది point is అన్ని that అన్ని keeping our కర్మేంద్రియాల matters in mind, తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచం that we all చాలా remain very light, ఆ, because Baba said joy. మంచి పరిస్థితి There is లేదు. సో happiness మనం and joy, అలా which we are సైలెన్స్ చేయాలి. చివరి experiencing these days. బాగా సేవ చేయాలి అంటే సైలెన్స్ That అనుభవమే మనకు joy సహాయం has to be చేసేది. shared. The world is very sad, and there is not a జాయ్ street where మొత్తం you don't hear anyone died or anyone say ఏ every నాకు I also నేనైతే that రోజులో said ఏ this is ఒక్క good, రోజు కూడా still చావు feel వార్త that వినకుండా రోజు ఉండదు నాకు life మోహిని matters, బేన్. and now ఏ we ఒక్క రోజు కూడా చావు sit వార్త more వినకుండా of నాకు రోజు కావట్లేదు. integrating మరి silence. So we have అలాంటప్పుడు to నేను ఎంత hold ఎక్కువ that సైలెన్స్ silence, ప్రాక్టీస్ and we will చేయాలి, ఎంత we will not ఎక్కువ forget to స్వస్థితిలో ఉండాలి, 35 days, అప్పుడే నేను not only నన్ను practice నేను 5 times, not only సేవ్ 5 చేసుకుంటా, అందరికీ 10 సహాయం minutes కూడా silence, but then అందించగలను. we see what experiences ట్రాఫిక్ come కంట్రోల్ from this. కాదు, మా ప్రతి గంట ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అలా కాదు. ప్రతి 2 గంటలకి ప్రతి 2 గంటలకి 10 నిమిషాలు సైలెన్స్. Please come, Avyakti Angel. Om Shanti Didis! అవ్యక్తి ఏంజల్స్ వస్తున్నారు. What game did you play together when you were young? ఏ గేమ్ మీరు చిన్నప్పుడు ఆడుకున్నారు? మీరు Ask us questions about Didi Manmohini. She would ask us questions from that morning's Murli. And then she would ask us and say, this is badminton. And we needed to get the exact words that Baba had used that day. And if we gave just an answer like, oh, Baba said soul consciousness, then you know what she would say? She would say, this is an old woman's answer. I don't want that. Tell me exactly what Baba said. So that's the game that we used to play together with Didi, badminton through Gyan. But also, బ్యాడ్మింటన్ yes, త్రూ I used to play with Baba. I did play with Baba badminton, cricket with Dadiji. We బాబాతో played almost all the games. బాబాతో Not like 1 hour or క్రికెట్ 2, but బాగా Dadiji used to love to play, have cricket. So I used to do bowling. I have my photos somewhere. అంటే I చాలా also saw. And badminton also, Brahma Baba used to play. And బాబాతో బ్యాడ్మింటన్ also ఆడారు. want to mention that అది there were 1 or 2 other games in Baba's hut. We will go and we will play with Baba. So these were the games also we played. Of course, spiritual games, but also physical games. And then also, which game I played with Gentleman? I don't know. We played separately, but of course in Peace Park, whenever there were games, we all were part of that. So ఆడుకున్నాం Brahma Baba కానీ always జయంతి went బ్యాన్ తో long సపరేట్ walk గేమ్ every morning, and in the evening he will come out and Baba will play badminton. In the beginning, Baba played cricket, but after some time we didn't want it. మొదటి రోజుల్లో బాబా క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు. తర్వాత And balls are heavy too. But బ్యాట్ I still remember that ఉన్నాయి, Baba బాల్స్ did play. తర్వాత And the gentleman must be somewhere around when we are playing. Certainly, when it was badminton, I was there with Sakar Baba. And because Baba was so tall, Baba would just stand and Baba would be able to hit the shuttlecock. And I was సాకర్ tiny, బాబా బ్యాడ్మింటన్ so I would have to run ఆడేటప్పుడు from here to there. Baba would win. I was బాబాతో tall and I was strong. So I always kind of played very nicely with Brahma Baba. రామ బాబాతో ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్. Oh, sweet Didi, I have a question for you. If Mohini Didi was coming to London, what Brahma Bhojan will you make for her? I know exactly the menu that Sister Mohini would enjoy, and I know how to make it. And we would make Sindhi curry and the green mung, and we would make sweet bundi. And that would be a meal that I think
Baba would enjoy and that Didi would also enjoy. Oh, and a potato took with it then. That's right. Yeah. It same applies to Didi also, right? What about you, Mohini Yeah, Didi? yeah, I also know, and taste and with the age and whatever changes. But I know that when Dadis came or Jayanti when will come, now she of course eats very light food, but they like sai bhaji or lotus root sabji or kofta sabji, and I love to make them, and I make nicely, and of course whatever else, but these are the main items. I don't have, I don't know how to make Sindhi curry. I don't have any expertise here. But of course, the spinach sabji, lotus sabji, paneer sabji, cabbage paneer, Dadi Janki used to ask me to make for all the Sindhis. Once we had 300 Sindhis. And the kofta, they are saying kofta because I still love to make kofta. Mm. It feels like that whole Brahma version has come to us here from made by yeah, both Didis. Next yeah. question. Didis అన్ని బ్రహ్మ భోజనం మాకు తయారు చేస్తున్నారు మాటల ద్వారా. ఎవరికి ఏదంటే ఇష్టం అది. I have another question. When did only you three, Jayanti Didi, ఎందుకని Dadi జానకి Janki, దాది, and జయంతి Mohini దిది Didi అండ్ మోహిని To దిది Miami, కలిసి ప్రయత్నం and we చేసేవాళ్ళు. stayed in a hotel there for some days. And మయామి it was very చూసాం, focused that there should be a హోటల్లో center in Miami. And I'm sure that Winnie Ben also remembers those days. It was like a hotel where we had an apartment. And so we would cook together, we would offer pork together, we would eat together. We would go off in the mornings to find places and look for Baba Center. And it was a very, very lovely time. ముగ్గురము మేము Dadi, మయామిలో living in Guyana, హోటల్లో lot of places కుకింగ్ we went ప్లేసెస్ together, ఉంది. but of course then both మయామి of us used to చాలా live ఊర్లు together వెళ్ళాము అలా. in different places. Gentleman and myself, we were together, especially I remember the transition happening in Guyana, where ట్రాన్సిషన్ she's the other జరిగేటప్పుడు sister who came ప్రయాణాలు and stayed for 4 months. First time I had to leave and I had to go there. And అప్పుడు నేను very వెళ్ళాను beautifully they gathered whole family. They were about గాయనలో. 60, and that time it was cooking on the wood fire, and 60 amazed to మంది see these వంటలు two young sisters cooking on that big wood fire and వుడ్ for ఫైర్ 60 లో people. వుడ్ ఫైర్ లో It was very చేసేవాళ్ళకి. lovely experience of transition. అంటే కట్ల పొయ్యి మీద And I think this is జయంతి what పైన transition should మందికి be. వంట Not చేతులతో వంట because of చేస్తున్నాను. struggle, but ఫస్ట్ also టైం we were together in బేను washing గయానా tables వస్తున్నప్పుడు after many, many గయానాలో times. ముందు జయంతి బేన్ There was వెళ్ళారు establishment in around this area, స్థాపన సమయంలో. but Didi ఉమ్, was in Europe for quite a while in different అందరు countries. పని But వాళ్ళు చేసాము. you know, యూరోప్ లో నేను కొంచెం ఎక్కువ టైమే ఉన్నాను. Jayanti Ben came. We were together in London also, not very long. లండన్ లో A కూడా few మేము కలిసి months, then Dadi ఉన్నాము asked me to కొన్ని go to నెలలు. Canada or Guyana. So లండన్ లో కొన్ని నెలలు కలిసి ఉన్నాము. తర్వాత Jayanti నేను Ben came కెనడా and we దాది together నన్ను lived, and కెనడాకి she cooks very good, పంపించారు. and her own way I cook very good. అందరం ఎవరి Because వేలో one వాళ్ళ thing Dadi Janki said చేస్తాం. that to going for foreign service, two things. One, you should know how to cook. Second, to sleep anywhere. Because you విదేశాల don't need bedroom, జయంతి right? జానకి I దాది remember you seeing చెప్పేవాళ్ళంట. us with bedroom and all that. అది జానకి It was in the చెప్పేవాళ్ళంట 40 years. విదేశాల I సేవకి mean, you know, వెళ్ళాలంటే 40 రెండు plus విషయాలు బాగా years, తెలిసి and ఉండాలి. ఒకటి but we వంట all slept బాగా on వంట floor. చేయడం We తెలిసి all ఉండాలి. slept రెండవది anywhere. ఎక్కడైనా పడుకోగలగడం తెలిసి ఉండాలి అని చెప్పేవాళ్ళంట. ఎందుకు అంటే వెళ్ళిన కొత్తలో బెడ్రూము Next అది ఇది question. రావు కదా అని చెప్పేసి. Didi, I have one more question for you and Mohini Didi. If you and Mohini Didi were to go into trance together to meet Baba, what will you talk there? మోహిని బేను జయంతి బేను ఇద్దరు కలిసి Mohini Didi is our official trance messenger for the world. And I don't go into trance, but if I do, then I would say
thank you, Baba, for everything that you've given me and that you've given all of us. So I wouldn't say anything more than that. Just a deep thank you. ట్రాన్స్కి I will వెళ్తే just wait. Tell me what you want to tell because everyone will ask me what Baba said. బాబా ఏం చెప్పారని అడుగుతారు కదా, Every అందుకోసం నేను Thursday, I had been offering now since 7 months. 7 months నుండి Some ప్రతి Sundays వారం also నేను I've been ఆఫర్ offering చేస్తున్నాను కదా భోగు. because with a Vyakti Parivar we have to offer books, so I do it. ఆ వ్యక్తి I haven't gone. చేయాలి కదా. Sometimes I go in trance. Sometimes I just offer. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి Just ఆఫర్ feelings చేస్తాను. of how much Baba loves us, ఈ ఫీలింగ్స్ బాబా how much from ప్రేమ చూస్తున్నారు, ఎంత the బాగా word Baba ప్రేమతో is really, really giving drishti బాబా ఈ ఏంజలిక్ for వర్డ్ all బాబా of us. No one is చూస్తారు, left చాలా ఓకే that బాగా giving చూసుకుంటున్నారు. drishti. Everyone Baba gives బాబా drishti, ఆ వ్యక్తి and మనం so సూక్ష్మవతన లేనప్పుడు full of ప్రతి guidance and ఒక్క ఇప్పుడు every నా moment I say thank you to Baba, full of ప్రతి క్షణము gratitude, నేను బాబాకి honestly, ధన్యవాదాలు because చెప్తూనే I have ఉంటాను. no words to say that how not నాకు only me, of course, personally I am, but for all of us Brahmin family, I నేను constantly నేను say thank you ఒక్కదాన్నే to Baba. కాదు, బ్రాహ్మణ ఫ్యామిలీ తరపు నుండి కూడా బాబాకి మనస్ఫూర్తిగా One ధన్యవాదాలు. question from my side. So I know I have heard many stories from Didi about London, that when Didi came to London and Jayanti Didi also was there, and Dadi Janki, and నేను how ఎన్నో you కథలు all were విన్నాను, devoted with the task, who will do what and all that. So I know after that it's long journey, and Mohini Didi is in New York and you are in London. Just imagine that if that time comes back and both of you are at one center and has to do service together, only both of you, what would you do? I would say to Mohini Didi, please go to Baba and ask, what should we do today? And that's Mm. real because మీరు when Dadi Janki we were together and lunchtime it was 12 o'clock or something. Daddy will say, అమ్మాయి ఏమడిగిందంటే, knock the door of Baba and ask him what we should do because service was taking time, students to be regular. And that was like every noon time, go to Baba and tell Baba. But also that's where actually main thing happened is that Janti Ben was calling from Guyana. Dadi was went to other house. You take the phone, and I was offering Bhog, and Baba said to me, "You go to Guyana." Baba has never said to me directly while offering Bhog. And other side, Janti Ben was calling Dadi to tell her it will be very good at present situation if Sister Mohini can come here. So I think that it's amazing connection there with everything. Mm. Also, I have seen that hand of Moini Didi and one hand of Jayanti Didi, and she would love to work like that. And she would come up on the stage like దాది that when జానకి Didi is ఎప్పుడు giving కూడా Drishti. ఒక చెయ్యి Just మళ్ళీ imagine ఒక that చెయ్యి if జయంతి all అంది ancestor souls ఇద్దరిని close కూడా to you, అలా they are all పట్టుకొని around you, ఇద్దరిని పట్టుకొని and వచ్చి స్టేజ్ మీదకి దృష్టి how would ఇచ్చేవాళ్ళు. you feel about that? మరి అలానే ఊహించుకోండి, Actually, పూర్వజాత్మలందరూ Baba అలా used to పట్టుకొని take వచ్చారు drishti from అనుకోండి. all of them. We used to have drishti. పూర్వజాత్మలందరూ కూడా మీకు దృష్టి తీసుకుంటుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? Okay, so it's almost time now, and I know we have many questions, but maybe some other time we'll arrange again. And many of you might having a question in your mind also. So of course, in future we can arrange something. But now, we'll be having very powerful meditation together, and our ఇప్పుడు both deities టైం will be పోయింది, used to ఇద్దరు hold దిదీలు us. So మనకి please అందరికి దృష్టినిస్తారు. ఇప్పుడు అందరూ adjust వీడియోలు ఆన్ comfortably, చేసుకొని and కూర్చోండి, ప్రాపర్ గా people కూర్చోండి, who are వీడియోలు here ఆన్ will చేసుకోండి. be Baba's children who are already in video, and you can see on the screen deities.
and please give powerful drishti with Baba. బాబా And దృష్టి ఇవ్వండి అందరికి. ఇద్దరు దిదీలు బాబా దృష్టి ఇవ్వండి. goodbye to each other. ఓకే, అందరూ దృష్టి ఇవ్వండి. తర్వాత గుడ్ బై చెప్పుకుందాం. 400 మంది పైన వీడియోల్లో ఉన్నారు. అందరూ దృష్టి తీసుకుందాం. ఇద్దరు దిదీలు అంటే పవర్ఫుల్ గా బాబా దృష్టిలో. क्या खूब ये, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। मिल रहा है चैन यहाँ, मिल रही निजात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। रोशनी ही रोशनी, आनंद बेशुमार है। रोशनी ही रोशनी, आनंद बेशुमार है। हो रही है रूबरू यहाँ। Me, Ben, for arranging all of this. thank you to all our Didis, both of you. And we are so happy to call you Didis now. I feel so good, and I'm sure everyone. And thank you, because now you all are there for us. We don't have many daddies around, but you Didis are there for us. And I really wanted, my bhavna was that what I have seen, witnessed, and heard